So, you traveled to the sea of the damned, walked its shores and found one lost in his own past. Not many can walk beyond the veil that way. The things they see steal away their minds forever, till they even forget that they're dead. But David Jones will not forget how you stood in him way. Nor will him forgive the Siren Queen for failing him. Wait. We are not alone. You know you cannot hide from me, Jack Sparrow. I wasn't hiding. I was eavesdropping. Vastly different pastimes. There him stand, another pirate who's twice come back from the land of the dead, who escaped the raid on Isla Tesoro and even found the Fountain of Youth. Hey, have you been gossiping about me with this strange, book-obsessed individual? Whatever they've told you, it's not true. Unless it's flattering, in which case, it's all true, but they left out the best bits. The man who stole the only trinket that can reach David Jones. A pendant, twin to the one Jones himself possesses. How can you know all this? That pendant belongs to me. You can't be. Aye. This time it was to see what brought you back to me, Jack. Theodolma! Look, Calypso! Shouldn't you be floating on a cloud of bubbles, whatever it is sea goddesses do? And while I'm asking the questions, am I alive or am I not? I look like a ghost. I can turn invisible, yet I can still touch my belongings. The Sea of Thieves is a hunting place. It bestows many gifts, even upon the dead. That is why I followed the Black Pearl here. To protect these sacred waters from David Jones and that which follow him. That is all the answers I have. Now you must listen. David Jones knew that the pirates of this world threaten him plans. So him summoning his own dark version of a brethren court, made of those cruel and corrupted souls who long to rule the Sea of Thieves. If him succeed, him power will be greater than ever before. This is why I love running to old friends. They always have such cheery news. Ha! But if Jones is inviting his friends for tea, that means we know where to find him. And, by the by, my treasure. You speak the truth. And since you still hold the key to his fortress, with my sketches you can find your way inside. Think of what you want most, Jack Sparrow. It will show you the way. Right, well, given that these are unfamiliar waters, and I lack a ship with which to sail upon them, critical decisions must now be made. You will always remember this as the day your crew was joined by Captain Jack Sparrow. Now, I know that's a great honor to bestow upon a humble vessel such as yours. Don't you worry. I promise you won't be an imposition. Theodolma, about that treasure, if it was entrusted to Davy Jones, that can only mean... Hush!
there are some truths not ready to be told. Their time will come when a deed is done. Now make sail with it, Jack, and be swift. Oh, well then. See you aboard. It seems we have a long journey ahead of us, so I took the liberty of helping myself to some provisions. Now, Jones's fortress is practically off the edge of the map. But not to worry, my compass knows the way. Well, shall we? I miss my treasure. Now, how I can buy it, that's a tale. Выглядит зловеще. А в сочетании со штормом вдвойне зловеще. Judging by the classic architecture and air of general menace, I'd say it's the right place. And as no one is firing at us, it seems we've managed to retain the element of surprise. Let's not waste it, shall we? Стараемся проникнуть туда незамеченно. Как сказал Джек Воробей, судя по тому, что по нам еще никто не стреляет, значит, нас не заметят. Или нас ждет какой-то сюрприз в виде засады. Так что нужно быть готовыми ко всему. Бросайте якорь, мистер Грэм. Surprising. Jones assumes I'm dead and lost for all eternity, adrift on an ocean of forsaken souls. So he hasn't bothered to change the locks. Frankly, I find that rather insulting.
Normally, I'd say a pirate's place is above the waves. We don't seem to have much of a choice. There's a resting place just up here if you need to satisfy. Mind your step though. It's slimy, treacherous. Reminds me of a comedy. Ah! Did you see me swim straight through that door? Wonder if I'll come into possession of any other ghostly talents. It's no good. I can't move things with my mind. Shame. What about? No, that doesn't work either. Would have been great fun though. It seems my newfound skills are limited to turning invisible and walking through walls. Once I get my treasure back, I'm heading straight to the nearest bank vault. Нам надо понять, куда нам нужно. Полагаю, что наверх. There you are. I was starting to think you'd taken a tumble. Not everyone's as steady on their feet as I am. Что-то мне подсказывает, что нам за Джеком. Эх, соскользнула. Хорошо, что внизу вода. Я не повредила ничего. Нагонять мисс Браун. Вот и корабль. Дэвид Джонс, летучий голландец. She may be crewed by a gang of antisocial shellfish. This vessel is nothing if not perilous. Powerful, too. She was fast enough to follow the Black Pearl when we crossed the horizon with my treasure, and scuppered us before we knew it was what. Although, if the Dutchman sailed inside this fortress, she must possess some means of opening that big door over yonder. All we have to do is find it. There was a time this ship had a proud mission and a noble purpose. But that was long ago. Still, let's not disturb what we mustn't. Что ж, я думаю, надо осмотреться. Ящик с оружием. Let's keep moving, shall we? Jones never leaves the Dutchman for long. Капитан, насколько какой-то кинжал. I don't think anyone's aboard. Shall we have a look around? Сделай. Трюме, капитан. Better let me. This ship has a nasty habit of making those aboard her part of the furniture. Of the ship,
This, mate, is the inner sanctum of the most vengeful creature to sail the seas. And that spot right there is where I swipe the treasure out from under the nose he doesn't have. If we don't get it back, this will never be over. And again, statues. It'll take more than one wee pendant to get them singing. Now, this is either very old sheet music or Davy Jones's secret recipe for liver and onions. See if you can make heads or tails of it. Нотная запись. К сожалению, музыкального образования не имею. Кто может прочитать эту нотную запись? Я бы могла это сделать. Вперед, мисс Браун. Дневник Дэвид Джонса. Неясно, кому принадлежал этот дневник. Мне на роду было написано стать оружейницей, а не обычной преступницей. Но нельзя жить в море и при этом не слышать легенды о Дэвиде Джонсе. Go on then, give us a tune. It's working. Now we just need to wait for the song to end and... Хорошая работа, мисс Браун. Благодарю, капитан. Вы не перестаете меня удивлять своими способностями. Уж не думала, что они понадобятся мне в этом мире. Assuming we survived that long, I may have been slightly mistaken about this ship being deserted. Ну, кажется, у нас гости. Снова донные обитатели. Пришло время выкапывать пушки летучего баланса. Огонь из всех орудий, леди и джентльмены, покажем, что в море воров не боятся никаких Дэвид Джонс. If we stop, we're finished.
Капитан, у нас на борту донный обитатель. Я думаю, нужно отправить их на дно. Они снова на борту. Думаю, пора отправить их в замок.
полагаю, напор врага стих. И снова наша команда оказалась на голову впереди. Горжусь вами, ребята. I suggest we disembark before he sends anyone else to offer us a warm welcome. Let us find out where they're doing it, eh? Я вижу какую-то светящуюся статую русалки. Возможно, нам к ней? Нет, это статуя поменьше. Говорите конкретнее, мистер Грин, где она находится? По левому борту, капитан. Думаю, стоит проверить. Осторожно, здесь сирена. Так, осталось понять, куда нам нужно двигаться дальше. Смею предположить, что нам нужно наверх. Это понятно, у нас право. Но как нам это осуществить? Я вижу рисунки. Вижу рисунок со статуей сирены, с цепью. Это мы уже встречали подобные загадки. Полагаю, нам нужно найти эти рисунки и найти самих сирен. Капитан, я вижу статую с горной. Капитан, я обнаружил на дне этого водоема закрепленные обломки корабля. Но веревка, на которой он закреплен, уже прогнила. Быть может, нам стоит обрезать ее. Так, теперь мы имеем мостки, на которые можем встать. Осталось подумать, что нам делать дальше.
используют в своих целях. Полагаю, нам нужно найти всех русалок. Я вижу рисунок русалки с пламенем. Вижу статую русалки с пламенем. Почему-то не могу попасть. Ваши предложения, может быть, наблюдения. Нужно найти всех русалок. Кто видит русалку в цепи? Капитан, быть может, по обломкам поднимемся? Мистер Грин уже нашел какой-то путь. Я думаю, нам стоит последовать за ним. Да, капитан, я нашел здесь некий механизм, но я не знаю, за что он отвечает. Полагаю, с помощью этого механизма мы сможем забраться на тот берег. Вопрос, что нам это даст? Allow me to assist via my newly discovered intangible, my invisible, Здесь потайная комната. Тайный проход наверх. Boy, seems the sirens have been collecting trophies. Just hope the Pearl's been spared such a fate. She deserves far better. Well, that's lost to time. Just like everything else down here. Так, я вижу статую из камня. Вот, у нас есть рисунок. С камнем рука. У всех должна быть рука вверх. For 7 sunsets, the sirens pursued us across this cursed Нужно waters, сердце русалки swaddling our запомнить. ship in their song. The sound was beautiful, hauntingly so. But the carvings I found have shown me the truth. Theirs is a song of sorrow for all that they have forgotten. Their home, their kin, their past. The melodies of these truths have slipped into shadow, replaced long ago by lamentations of the lost. No wonder Jones controls the sirens. His song is also one of sorrow for things past.
I don't suppose Sears on that Calypso happened to mention it to you, but they used to be close. He served 10 years aboard the Dutchman just to spend one day at her side. When she didn't honor her part of the bargain, well, let's just say it made him the thing he is today. Right, that's enough of that. This place is full of forgotten treasures. There might be something we can use inside one of these wrecks. Ooh, now that's very shiny. And there's an entire box of... with the seal intact. If I could just... No, doesn't matter. I'll come back later. This looks like it could be important, or at the very least, valuable. Why don't you take it and scout ahead while I continue the search? Who knows what else Jones has buried down here? Так, посмотрим, за что отвечает этот механизм. Отвечает за наклон обломков. Что нам это дает? Мне стоит взглянуть. Вижу рисунок русалки с камнем. Ну где же русалка с камнем? Она Русалка с цепью. Должна держать руку перед собой. А вот русалка с камнем должна держать руку вверх. Никто не видит больше никаких. А вот русалка с огнем. Русалка с огнем должна держать руку вниз. Водопад прекратил создавать нам преграду. Пройдемте сюда. Мистер Грин. я здесь, капитан. Отправляемся дальше. Полагаю, что нам сюда. Снова вижу рисунки. Но не вижу статуи. Полагаю, что нужно использовать предыдущие статуи. Мы с мистером Грином нашли статую.
Смотрим на рисунки. Русалка с огнем у нас с рукой вверх. Русалка с цепью. Это у нас какая? С цепью. Русалка с цепью должна быть тоже рукой вверх. И... ну и все, и русалка с горным получается. Активируйте, капитан. Где она у нас? Никто не видит русалку с горным. На западе, капитан. Да, я вижу. Вот она. Вперед, капитан. Ну надо же. Снова донные обитатели. Когда же они уже закончатся? Когда они поймут, что ничего не светится здесь. Успокойся, здоровяк. Полагаю, что этот гейзер здесь, скорее всего, неспроста. Капитан, Слушаю. я думаю, стоит эту веревку обрубить. Думаю, стоит ее стрелить. Ну, или отстрелить, выбирайте, что вам удобнее. Так. Мы открыли проход дальше. Здесь можно пополнить боеприпасы, если кому-то нужно. Предлагаю запастись воздухом. Здесь не так-то глубоко, я думаю. Вижу русалку в горном. Вижу рисунки. А вот наши статуи. Так. Русалка с цепями. Кто-нибудь видит рисунок русалки с цепями? Да, капитан, вижу. Над нами. Рука должна быть вниз. Это у нас русалка с огнем. Русалка с огнем, рука вверх. И русалка с камнем, рука перед собой. Так, теперь осталось активировать. Мы имеем механизм. Полагаю,
Он потребуется нам, чтобы перебраться дальше. Как мы сможем активировать второй механизм? И где он находится? Вот в чем вопрос. Я его вижу, капитан. Пробую перебраться на эту сторону. А вот внизу. Мистер Грин. Поспешите. Вперед, пока балки не опустились. Годы берут свое. Полагаю, что нам придется снова скользить по камням. Хорошо, что здесь вода. Was your dalliance with the Siren Queen, or all you dreamed it might be? Sirens are loyal to me for as long as I can summon their precious daughter. However, I cannot guard my locker and pirates set free and interfere without consequence. That is why I have sought new orders. Jones obeys. Oh, the legendary Davy Jones is now in service to another. Tell us, who might this fearsome individual be? The blackguard who absconded with my heart. Now, this dark Brethren court has formed, and our strength will control the seas once and for all. What you promised may have bought our loyalty to the Brethren, but not even Captain Flameheart has been able to conquer the Sea of Thieves. Why should we expect to succeed? Flameheart was blinded by his own rage and obsessed with killing. Control of these waters is not about slaughter of our enemies. It's about what happens next. You're talking about the ferryman. Aye. With the power of the treasure I possess and the full force of the Dark Brethren at my side, we finally have might enough to destroy his vessel. And you'll be his replacement. I almost certainly will, Warsmith. And only those pirates who swear an oath to the Brethren will return from my vessel. We'll command every pirate on the Sea of Thieves. But that's only the beginning of the captain's plans. And those who follow orders will be duly rewarded. As I promised, Gold Hoarder, 882 gold coins of immeasurable value. The Aztec gold of Cortez. Payment in full for your obedience. Cortez. Cursed. By a treasure bathed in blood. The Aztecs delivered these coins to Cortez in exchange for their lives. But his conquests continued. Now, any mortal who takes so much as a single coin will be punished
for all eternity. You yourself have paid the price for such greed before. Where is Captain? That is not your concern. Once we've secured this world for the Brethren, he'll sail to us. Now, the preparations are complete. It's time to bridge the worlds and take our rightful places as lords of the sea. Begin the ritual. Полагаю, теперь мы в курсе, что хотят осуществить представители Тёмного братства. Нужно им помешать. Затем мы здесь, мисс Браун. Капитан, здесь довольно темно. Я думаю, фонарь не помешает нам. So, he thought to challenge the rule of the Silent Queen. And now you've come to challenge me, interfering in things you cannot comprehend. Do you not fear death? You'll soon learn to. A world without the eternal abyss is a world frozen in time. You pirates here, hide within your devil's shroud, frightened of the truth that nothing lasts forever. When it does all crumble to dust, you will find no trace of glory, no freedom, no love, nothing to save you from the void. And as you stare into the jaws of oblivion, you will crawl aboard my vessel, beg for my salvation, and all I'll say is, what is that infernal noise? That's Captain Infernal Noise to you, mate. Jack Sparrow! You will not claim your prize a second time. Good order. Begin the ritual. They must not interfere. Not interfere. Oi, I'll never get my treasure back while he's this well guarded. I'll have to thin out their ranks first. Try to lure them into my sights. Мистер Грин, прикройте. supplies, but reaching them's another matter. Look lively down there and find a way to drop this mast. Полагаю, капитану Джеку Воробью надо помочь. That's it. That's the spot. Now, hold her steady. Ну,
дальше, я думаю, он What's должен this? справиться. Gold? No, ammunition. Almost as good. Here, you better have these. Припасы нам не помешают. Да, пополняем запасы. Здесь снова охранники Дэвид Джонс. Осторожно. Прибыли подкрепления врага. Busy, but I really could use a hand with this mast. Так, надо проверить, нам повернуть. That's more like it. Here's your share of the spoils. I suggest using them quickly. Еще припас. И снова подкрепление, капитан. Предлагаю их отправить туда, откуда они появились. Осторожнее. Не приближайтесь к большим.
Very bad. Extremely bad. Enough! The ritual must not be disturbed. Gold Hoarder, dispose of them yourself. I obey. Полагаю, у нас какой-то гость сейчас появится. Что ж, не будем разочаровывать А нашу вот и гость. проклятого друга. Златодержец собственной персоной. По-моему, наше оружие не наносит ему урона. Что вы предлагаете, капитан? Вот, предлагаю попробовать бочки. Справа от меня есть пару пороховых бочек. Осторожно, здесь большие крабы. Мне нужно пополнить боезапас. Don't worry about me. Concentrate on those golden balls. Осторожно. Обитатели глубин повсюду. Gold Hoarder, you're with me. So much for old golden bonsai. Now, we just need to... Джек, как тебя угораздило? If you tell anyone about this, I'll deny it. Now, get me down. Как всегда в своем репертуаре. Капитан, мы уже заметили, I have another plan. как And можно this time it's a помочь. good one. You should probably stand back. Now these should give old squid Джек breath спустил something to пушки. worry about. Полагаю, Fire the cannons! Fire everything! пора и нам немножко Давайте. пострелять из тяжелых орудий. Давайте отомстим Дэвид Джонсу за украденное сокровище. Davy Jones. Это победа? Или он снова Did we скрылся? win? This doesn't much feel like winning. And there's no sign of Jones. Also, no sign of my treasure. I have the disheartening sensation that we might not have stopped this little ritual after all. Well, at least we have one less member of this dark brethren to worry about. Кто там? The flying Dutchman has set sail, and the dark brethren follow in its wake. You must return to me. You'd best jump down and find your ship, mate. Let's meet Станешь back at вырезать Theodomus потом. camp. I've got a nasty feeling things are far from over. Ну что ж, отправляемся на корабль. Паруса по ветру, леди и джентльмены, отправляемся навстречу новым опасностям.